ധ്യായാമോദ്ധവളാവകുണ്ഠനവതീം തേജോമയീം നൈഷ്ഠികീം സ്നിഗ്ധാപാംഗവിലോകിനീം ഭഗവതീം മന്ദസ്മിതശ്രീമുഖീം വാത്സല്യാമൃതവർഷിണീം സുമധുരം സങ്കീർത്തനാലാപിനീം ശ്യാമാംഗീം മധുസിക്തസൂക്തിം അമൃതാനന്ദാത്മികാം ഈശ്വരീം. ഓം അമൃതേശ്വര്यै നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വര്यै നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വര്यै നമഃ. ഓം പൂർണ്ണബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്यै നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം ആത്മാരാമാഗ്രഗണ്യാयै നമഃ. ഓം യോഗലീനാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം അന്തർമുഖസ്വഭാവാयै നമഃ. ഓം തുര്യതുംഗസ്ഥലീജുഷേ നമഃ. ഓം പ്രഭാമണ്ഡലവീതാयै നമഃ. ഓം ദുരാസദമഹൗജസേ നമഃ. ഓം ത്യക്തദിക്വസ്തുകാലാദിസർവാവച്ഛേദരാശയേ നമഃ. ഓം സജാതീയ വിജാതീയ സ്വീയഭേദനിരാകൃതേ നമഃ. ഓം വാണീബുദ്ധിവിമൃഗ്യാयै നമഃ. ഓം ശശ്വതവ്യക്തവർത്മനേ നമഃ. ഓം നാമരൂപാദിശൂന്യാयै നമഃ. ഓം ശൂന്യകൽപ്പവിഭൂതയേ നമഃ. ഓം ഷഡൈശ്വര്യസമുദ്രാयै നമഃ. ഓം ദൂരീകൃതഷഡൂർമയേ നമഃ. ഓം നിത്യപ്രബുദ്ധസംശുദ്ധനിർമുക്താത്മപ്രഭാമുചേ നമഃ. ഓം കാരുണ്യാകുലചിത്താयै നമഃ. ഓം ത്യക്തയോഗസുഷുപ്തയേ നമഃ. ഓം കേരളക്ഷ്മാവതീർണാयै നമഃ. ഓം മാനുഷസ്ത്രീവപുർഭൃതേ നമഃ. ഓം ധർമ്മിഷ്ഠസുഗുണാനന്ദനമയന്തി സ്വയംഭുവേ നമഃ. ഓം മാതാപിതൃചിരാചീർണപുണ്യപൂരഫലാത്മനേ നമഃ. ഓം നിശബ്ദജനനീഗർഭനിർഗമാദ്ബുധകർമ്മണേ നമഃ. ഓം കാളി ശ്രീകൃഷ്ണസങ്കാശകോമലശ്യാമളത്വിഷേ നമഃ. ഓം ചിരനഷ്ടപുനർലബ്ധഭാർഗവക്ഷേത്രസമ്പദേ നമഃ. ഓം മൃതപ്രായഭൃഗുക്ഷേത്രപുനരുദ്ധിതതേജസേ നമഃ. ഓം സൗശില്യാദിഗുണാകൃഷ്ടജംഗമസ്ഥാവരാലയേ നമഃ. ഓം മനുഷ്യമൃഗഭക്ഷ്യാദി സർവസംസേവിതാഘ്രയേ നമഃ. ഓം നൈസർഗികദയാതീർത്ഥസ്നാനക്ലിന്നാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം ദരിദ്രജനതാഹസ്തസമർപ്പിതനിജാന്ധസേ നമഃ. ഓം അന്യവക്ത്രപ്രഭുക്താനപൂരിതസ്വീയകുക്ഷയേ നമഃ. ഓം സംപ്രാപ്തസർവഭൂതാത്മസ്വാത്മസത്താനുഭൂതയേ നമഃ. ഓം അശിക്ഷിതസ്വയം സ്വാന്തസ്ഫുരത്കൃഷ്ണവിഭൂതയേ നമഃ. ഓം അച്ഛിന്നമധുരോദാരകൃഷ്ണലീലാനുസന്ധയേ നമഃ. ഓം നന്ദാത്മജമുഖാലോകനിത്യോത്കണ്ഠിതചേതസേ നമഃ. ഓം ഗോവിന്ദവിപ്രയോഗാധിദാവദഗ്ധാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം വിയോഗശോകസമ്മൂർച്ഛാമുഹുർപതിതവർഷ്മണേ നമഃ. ഓം സാരമീയാദിവിഹിതശുശ്രൂഷാലബ്ധബുദ്ധയേ നമഃ. ഓം പ്രേമഭക്തിബലാകൃഷ്ടപ്രാദുർഭാവിതശാർഗിണേ നമഃ. ഓം കൃഷ്ണാലോകമഹാഹ്ലാദദുസ്തശോകാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം കാഞ്ചീചന്ദ്രകമഞ്ജീരവംശീശോഭിസുഭൂദൃശേ നമഃ. ഓം സാർവത്രികഋഷീകേശസാന്നിധ്യലഹരിസ്പൃശേ നമഃ. ഓം സുസ്മേരതന്മുഖാലോകവിസ്മേരോദ്ഫുല്ലദൃഷ്ടയേ നമഃ. ഓം തത്കാന്തിയമുനാസ്പർശഹൃഷ്ടരോമാംഗയഷ്ടയേ നമഃ. ഓം അപ്രതീക്ഷിതസംപ്രാപ്തദേവീരൂപോപലബ്ധയേ നമഃ. ഓം പാണീപത്മസുപദ്വീണാശോഭമാനാംബികാദൃശേ നമഃ. ഓം ദേവീ സദ്യസ്ഥിരോധാനതാപവിദിതചേതസേ നമഃ. ഓം ദീനരോദനനിർഘോഷദീർണദിക്കർണവർപ്പനേ നമഃ. ഓം ത്യക്താനപാനനിദ്രാദിസർവദൈഹികധർമ്മണേ നമഃ. ഓം കുരരാദിസമാനീതഭക്ഷ്യപോഷിതവർഷ്മണേ നമഃ. ഓം വീണാനിശ്യന്തി സംഗീതലാളിതശ്രുതിനാളയേ നമഃ.
ഓം അപാരപരമാനന്ദലഹരീമഗ്നചേതസേ നമഃ. ഓം ചണ്ഡികാഭീകരാകാരദർശനാലബ്ധശർമ്മണേ നമഃ. ഓം ശാന്തരൂപാമൃതജ്ജരീ പാരണാനിർവൃതാത്മനേ നമഃ. ഓം ശാരദാ സ്മാരകാശേഷ സ്വഭാവഗുണസമ്പദേ നമഃ. ഓം പ്രതിബിംബിതചാന്ദ്രേയ ശാരദോഭയമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം തന്നാടകാഭിനയന നിത്യരംഗൈതാത്മനേ നമഃ. ഓം ചാന്ദ്രേയ ശാരദാകേളികല്ലോലിതസുധാബ്ധയേ നമഃ. ഓം ഉത്തേജിതഭൃഗുക്ഷേത്രദൈവചൈതന്യരംഹസേ നമഃ. ഓം ഭൂയപ്രത്യവരുദ്ധാർഷദിവ്യസംസ്കാരരാശയേ നമഃ. ഓം അപ്രാകൃതാദ്ഭുതാനന്ദകല്യാണഗുണസിന്ധവേ നമഃ. ഓം ഐശ്വര്യവീര്യകീർത്തിശ്രീജ്ഞാനവൈരാഗ്യവേശ്മനേ നമഃ. ഓം ഉപാത്തബാലഗോപാലവേഷഭൂഷാവിഭൂതയേ നമഃ. ഓം സ്മേരസ്നിഗ്ധകടാക്ഷായൈ നമഃ. ഓം സ്വേര്യാദുഷിതവേദയേ നമഃ. ഓം പിഞ്ചകുണ്ടലമഞ്ജീരവംശികാകിങ്കിണിഭൃതേ നമഃ. ഓം ഭക്തലോകാഖിലാഭീഷ്ടപൂരണപ്രീണനൈച്ഛവേ നമഃ. ഓം പീഠാരൂഢമഹാദേവി ഭാവഭാസ്വരമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം ഭൂഷണാംബരവേഷ ശ്രീദീപ്യമാനാം ഗയഷ്ടയേ നമഃ. ഓം സുപ്രസന്നമുഖാംഭോജവരാഭയദപാണയേ നമഃ. ഓം കിരീടരശനാകർണപൂരസ്വർണപടീഭൃതേ നമഃ. ഓം ജിഹ്വാലീഡമഹാരോഗി ബീഭത്സവ്രണിതത്വചേ നമഃ. ഓം ത്വഗ്രോഗധ്വംസനിഷ്ണാദഗൗരാംഗാപരമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം ശ്രിയഹിംസാസുരാപാനദശേഷാധർമ്മവിദ്വിഷേ നമഃ. ഓം ത്യാഗവൈരാഗ്യമൈത്ര്യാദിസർവസദ്വാസനാപുഷേ നമഃ. ഓം പാദാശ്രിതമനോരൂഢദുസംസ്കാരരഹോമുഷേ നമഃ. ഓം പ്രേമഭക്തിസുധാസിക്തസാധുചിത്തഗുഹാജുഷേ നമഃ. ഓം സുധാമണിമഹാനാമ്ന്യൈ നമഃ. ഓം സുഭാഷിതസുധാമുചേ നമഃ. ഓം അമൃതാനന്ദമയ്യാഖ്യാജനകർണപുടസ്പൃശേ നമഃ. ഓം ദൃപ്തദത്തവിരക്തായൈ നമഃ. ഓം നമ്രാർപ്പിതഭുഭുക്ഷവേ നമഃ. ഓം ഉത്സൃഷ്ടഭോഗീസംഗായൈ നമഃ. ഓം യോഗീസംഗരിംസവേ നമഃ. ഓം അഭിനന്ദിതദാനാദിശുഭകർമാഭിവൃദ്ധയേ നമഃ. ഓം അഭിവന്ദിതനിശേഷസ്ഥിരജംഗമസൃഷ്ടയേ നമഃ. ഓം പ്രോത്സാഹിതബ്രഹ്മവിദ്യാസമ്പ്രദായപ്രവൃത്തയേ നമഃ. ഓം പുനരാസാദിതശ്രേഷ്ഠതപോവിപിനവൃത്തയേ നമഃ. ഓം ഭൂയോ ഗുരുകുലാവാസശിക്ഷണോത്സുകമേധസേ നമഃ. ഓം അനേകനൈഷ്ഠികബ്രഹ്മചാരി നിർമാതൃവേധസേ നമഃ. ഓം ശിഷ്യസംക്രാമിതസ്വീയപ്രോജ്വലബ്രഹ്മവർച്ചസേ നമഃ. ഓം അന്ത്യേവാസിജനാശേഷജ്യേഷ്ഠാപാതിതദൃഷ്ടയേ നമഃ. ഓം മോഹാന്ധകാരസഞ്ചാരി ലോകാനുഗ്രാഹിരോചിഷേ നമഃ. ഓം തമക്ലിഷ്ടമനോവൃഷ്ടസുപ്രകാശശുഭാശിഷേ നമഃ. ഓം ഭക്തശുദ്ധാന്തരംഗസ്ഥഭദ്രദീപശിഖാത്തുഷേ നമഃ. ഓം സപ്രീധിഭുക്തഭക്തൗഗന്യർപ്പിതസ്നേഹസർപ്പിഷേ നമഃ. ഓം ശിഷ്യവർയസഭാമധ്യധ്യാനയോഗവിദിത്സവേ നമഃ. ഓം ശശ്വല്ലോകഹിതാചാരമഗ്നദേഹേന്ദ്രിയാസവേ നമഃ. ഓം നിജപുണ്യപ്രദാനാന്യപാപാദാനചികീർഷവേ നമഃ. ഓം പരസ്വര്യാവനസ്വീയനരകപ്രാപ്തിലിപ്സവേ നമഃ. ഓം രഥോത്സവജലത്കന്യാകുമാരീമർത്യമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം വിമോഹാർണവനിർമഗ്നഭൃഹുക്ഷേത്രോജിഹീർഷവേ നമഃ. ഓം പുനസന്ദാദിതദ്വൈപായനസത്കുലതന്തവേ നമഃ. ഓം വേദശാസ്ത്രപുരാണേതിഹാസശാശ്വതബന്ധവേ നമഃ. ഓം ഭൃഗുക്ഷേത്രസമുന്മീലത്പരദൈവതതേജസേ നമഃ. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ. ഓം പ്രേമാമൃതാനന്ദമയ്യൈ നിത്യം നമോ നമഃ. ഓം പ്രേമാമൃതാനന്ദമയ്യൈ നിത്യം നമോ നമഃ. ഓം പ്രേമാമൃതാനന്ദമയ്യൈ നിത്യം നമോ നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വര്യൈ നമഃ.
Om Amriteshwaryai Namaha. Om Amriteshwaryai Namaha. Om Trinam Kriyahinam Bhaktihinam Maheshwari Yat Pujitam Maya Devi Paripurnam Tatastute. Om Amriteshwaryai Namaha. Om Amriteshwari Namaha. Can you hear me clearly? Okay. Sometimes Amma tells brahmacharis that when they see a female, they should worship her as goddess Durga, but from afar. When she comes near, they should see her as a tiger and run away. The first part of the advice, seeing divinity in a female, reminds the seeker that God dwells in everyone. The second part of the advice, seeing the woman as a tiger, in other words, as an object to be feared and stayed away from, reminds us that until we can truly see God in everyone, we would be well advised to stay away from objects that would otherwise tempt us to stray from the path towards God realization. The problem is not with women, but with the impurities in the minds of men. Amma gives similar advice to the brahmacharinis. Regard men as Shiva, but only at a distance. When they come near, keep your distance. Such advice has been dispensed for as long as people have trodden the path of spirituality. In the past, more men than women adopted the monastic path. Because of this, gurus would tailor their advice to men. For example, Sri Ramakrishna Paramahamsa warns seekers about kama kanchana, which means lust and lucre or desire and wealth. Kanchana is also a girl's name. In one of the songs that Amma sings, there is a line, Punnaye mannaye pennaye ennada peruvarvu vara vaipai, which means help us lead exalted lives in which we never trust gold, women, and prosperity. Women might bristle when they hear such words, which sound misogynistic, but we must understand that the language reflects the context in which advice used to be given. In the past, references to women and gold were shorthand for desire and materialism. The underlying principle is that even though God is all-pervading, we must use our common sense. If something is dangerous, we must stay away from it. There is divinity in a tiger and a lion, but we wouldn't stretch out our hand and put it into the tiger's mouth, would we? With that in mind, let's consider the next aphorism from the Narada Bhakti Sutra. Okay, it's there. Stri dhana nastika vairi charitram na shravaniyam. It means seekers should not listen to descriptions of women, wealth, atheists, and enemies. Here Sage Narada lists the kind of influences that are dangerous for a spiritual aspirant. The dangers are objects of sexual and material temptation,
as well as subversive influences. I don't know if the order is significant, perhaps it is. Most monasteries are single-sex institutions. For example, the Ramakrishna Mutt only has monks, no nuns. The nuns are in the Sri Sharada Devi Mutt. Amma's ashram is an exception, but only because Amma is here with us. After her time, the Mādhavāmṛta Mutt will be segregated along gender lines. Human beings are hardwired to be attracted to members of the opposite sex so that recreation can take place. It's very difficult to rise above this natural tendency. To help the mind rise above the gravitational pull of our vasanas or latent tendencies, we must stay away from sources of temptation in the same way that a person trying to overcome his addiction to alcohol must steer clear of places that sell alcoholic drinks. In the early years of the ashram, a tourist came to the ashram to see Amma. She was scantily clad. One of the brahmacharis told her that she was dressed inappropriately. This woman took offense and complained to Amma, saying that she has the freedom to dress as she wants, and that if this man finds women who dress in certain ways provocative, then that was his problem, and he should try to overcome his weakness instead of blaming women for this. We are all familiar with such feminist logic. Amma agreed with her, but Amma added one thing. She said that the brahmachari is undergoing training to overcome such weaknesses, and until then, the environment should be conducive for spiritual pursuits. And that's why ashrams or monasteries insist that people dress modestly. Amma says that a novice on the spiritual path is like a tender sapling. It must be fenced to protect it from predators. Similarly, the spiritual seeker must be protected from all threats. The opposite sex is just one of the dangers. Another one is dhana or wealth, which is an umbrella term for materialism. When children see other children with toys, they often want those toys. We are spiritual children. Most of us want to keep up with the Joneses. We don't realize how susceptible we are to such influences. I used to think I was invulnerable until I started staying in the ashram, which is materially poor compared with the outside world. At one point in my ashram life, I used to visit a website called house.com daily. It is an online platform dedicated to home, design, renovation, and decor. I would spend time looking at it and admiring various interiors and wishing I could live in such spaces. I never told Amma about this, but I was given a seva that tapped into this very strong vasana. I was asked to do the subtitling for a TV series produced by Amrita TV. The series was called Griha Pravesham, and it was about the principles of Vastu, which is Feng Shui, or the science of architecture and spatial planning. It was about interior design and layout according to the ancient principles of Vastu. Through this seva, I was able to indulge in my passions for interior decor and writing at the same time, within a very controlled setting, of course. Only someone like Amma can pull this off. This seva disappeared after a while. Although this streak in me has not disappeared entirely, I'm still inclined towards matters aesthetic. My passion has subsided. I no longer go to house.com daily, and I don't think about interior decor so much now. The third influence that Narada highlights is atheism. In other words, talk that God does not exist. Why is this dangerous? After all, there are many atheists who are highly humane and deeply ethical. There are also religious people who are unethical and demonic. Why is Narada demonizing atheism? This sage is talking to and about people like us,
beginners on the spiritual path. Our spiritual roots might still be shallow. Until they become deep-rooted, we should be careful about the influences we expose ourselves to. Amma has said that once a tender sapling has grown into a robust tree, then we don't need to keep the fencing around the sapling anymore. We can even tie an elephant to the tree. Nothing will happen to the tree. When it comes to bhakti or devotion, the first phase is often bhaya bhakti, devotion that is rooted in fear. This is not a bad thing. It's often the fear of consequences that prevents us from doing wrong. If there were no surveillance cameras, for example, would not thieves be tempted to steal? If it were not for laws or law enforcers, might we not do wrong or hurt others even? It's because we know that we will face our karmic comeuppance if we hurt others that we refrain from doing so. Suppose we expose ourselves to atheistic rhetoric while we are still spiritually vulnerable. The more we lend our ears to such talk, the more we will begin to doubt the existence of God and spiritual laws such as the law of karma. These doubts will manifest as resistance to prayer and other spiritual practices. Our faith will start eroding. We are more likely to do wrong. We will deny ourselves the consolations of turning to God and unburdening ourselves. These are dangers that we cannot afford while we are still novices on the spiritual path. Kaikeyi loved Rama with all her heart, but because she lent her ears to Manthara and her subversive words, Kaikeyi had a change of heart and banished Rama from the kingdom. Such instances take place even today. I know of people who left Amma when Amma opposed them in one way or the other. When they left, they also persuaded others to leave Amma by infecting them with slanderous words about Amma. Let's not consider ourselves immune to such talk. It's best to walk away from such circumstances. If not, the memory of what we heard will arise when we are down and out, and that talk will do its dirty work, poisoning our minds and causing us to estrange ourselves from God and all that is good. The purveyors of such poison are our vairis, or our spiritual enemies. They are everywhere. Believe it or not, I've even heard people who come here speak disparagingly about Amma and Amritapuri. If we mingle too much with such people, our minds are likely to become tainted. We should avoid gossiping and give gossip mongers a wide berth. We cannot afford to be complacent. Complacency is a deadly enemy in spiritual life. The next sutra, please. In the next sutra, Sage Narada says, Abhimana dambhadikam tyajyam. Speakers should give up negativity such as pride and hypocrisy. The previous sutra was about the outer enemies. This sutra is about the inner enemies, like pride or egoism and hypocrisy. The word adikam, as in dambhadikam, dambha plus adikam. Adikam means that this is not an exhaustive, it's not an exhaustive list. There are other bad qualities such as jealousy, for example, that we ought to give up. In a sense, this is what the spiritual life is about. It's about giving up our negativities which form a thick, opaque crust between us and God, between us and the truth. Spirituality is not about self-improvement, but about self-uncovering. God is within, but we don't feel His presence because our ego and pride, falsehood and hypocrisy, and other negative traits veil or hide Him. Just as a sculptor chisels a rock until he reveals the idol that we worship, the Guru chips away at the ego until she reveals to us our divinity. The process is painful, but that's the price we must pay for attaining God. There used to be a devotee named Namdev who lived from the 13th to the 14th century.
He was so intimately acquainted with Lord Krishna that the Lord was a flesh and blood reality for him. Namdev would talk to Krishna all the time. He could see him, he could eat with him, and when he went somewhere, Krishna would accompany him. Such was the tight and beautiful bond that Namdev enjoyed with God. But this bond became the cause of Namdev's egoism. He thought he was closer to God than other people, and thus he thought himself more spiritually evolved. Lord Krishna decided to humble Namdev. He asked Namdev to attend a special gathering of saints. Namdev obeyed, but when he went to the gathering, he did not prostrate to any of the saints because he considered himself superior to all of them. One of the saints was a potter named Gora Kumbhar. He went around to check if everyone was fully baked. Gora Kumbhar took a wooden board used for testing pots and began hitting the heads of those who were there. Those whom he approached would humbly bend their heads down to receive the blow. But when Gora Kumbhar was about to strike Namdev, Namdev cried out, "What do you think you're doing? Do you know who I am?" Hearing this, the saints started laughing. One of them said, "Oh, this one is only half-baked." Unable to bear the humiliation, Namdev ran away and poured out all his distress to Lord Krishna. To his surprise, Krishna said that Namdev had yet to become a true devotee. One can realize God only by submitting to a guru. Krishna asked Namdev to meet a man named Visoba Khechar. Namdev grudgingly agreed. Namdev went to look for Visoba Khechar and found him lying in a temple with his feet resting on a Shivalinga of all things. Namdev was outraged. He asked, "What blasphemy is this? How can you be so blatantly disrespectful to the Lord?" Visoba calmly said, "If you think what I've done is wrong, please move my feet to a place where God is not." Namdev moved Visoba Khechar's feet, but wherever he placed them, there appeared another Shivalinga. Namdev realized that this old man was no ordinary being. He realized that God is all-pervading and that his own devotion was egoistic and limited. Namdev finally placed Visoba Khechar's feet on his own head and he attained God realization. He became an empty vessel, a fully baked pot. God realization is not gaining something new, but shedding false notions. It is a complete absence of pride, hypocrisy, and other negativities that make our egoism. Empty ourselves of these negativities, and we will realize the fullness of God within. Thank you. Let us meditate for some time now. Please close your eyes. Keep your spine straight and perpendicular to the ground. Be alert, aware. Try to relax your body and at the same time be fully receptive. Before we start meditating, let us visualize Amma's form in our hearts and pray to her with the sincerity and simplicity of a child for her grace to help us spend the next few minutes with as much awareness or mindfulness as possible.
Let us now chant the Pranava mantra Om 3 times. And as we do so, let us feel the vibrations of the mantra permeating our whole body and helping us relax completely. Please take a deep breath. Let's now try to become aware of any physical sensation that we might be feeling. For example, become aware of the physical sensation of your feet on the ground, your hands on your lap, or your clothes on your body. Become aware of your posture and try not to verbalize it or give it any name. Just feel the raw sensation. Become aware that you're experiencing that sensation. If you feel any tension in any part of the body, make micro adjustments to your posture and try to consciously release the tension from that part of the body and relax yourself completely. Let us now shift our attention to our breathing. Become aware of your breathing without trying to control it in any way. Just observe every inhalation and every exhalation. Breathe naturally, breathe normally, but try not to let even one breath, one inhalation or exhalation escape your notice.
If you find your attention drifting away, that's entirely normal and natural. That's the nature of the mind. Gently bring it back to breath awareness. To help us concentrate and focus our mind more, let us now synchronize our breathing with the sounds Ma and Om. As you breathe in, silently intone the sound Ma, and as you breathe out, silently intone the sound Om. Ma denotes divine love, which encompasses qualities like patience, forgiveness, and compassion. Om denotes divine light, which represents the light of understanding, inner clarity, and wisdom. There is no need to think of the meanings of Ma and Om. It's enough if we breathe in Ma and breathe out Om. Let us do this for some time. Slowly feel the sounds Ma and Om fading away from your breath completely, taking you to a state of deep inner peace and silence. If any thought arises or if you feel any sensation,
Simply observe them as a witness. Let's now spend a few moments praying for the peace and happiness of all beings in creation. Amma says that when we pray for others, our hearts become more expansive. Let us visualize the white flowers of peace falling from the skies to the earth below. Let's visualize these white flowers of peace falling into the oceans, infusing the oceans with peace. Let's visualize these white flowers of peace falling into rivers and lakes. On mountains, on forests, on all birds and animals. And finally, let's visualize these white flowers of peace falling on our own heads as well. And as these white flowers fall on us, imagine that we are being filled with immeasurable peace and silence. Imagine the vibrations of this peace and silence radiating out from our heart center to the rest of the universe. Let us conclude the meditation by chanting the peace prayer, Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu, which means may all beings everywhere be peaceful and happy, 9 times. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu, 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 Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.
Once again, let's visualize the form of Amma in our heart and prostrate to her mentally. शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे माँ। मुझे विश्वास देकर रक्षा करो, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे माँ। मुझे विश्वास देकर रक्षा करो, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। माते जगदम्बे माया तमनाशे, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। दीनावनशीले गानामृतलोले, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। माते जगदम्बे माया तमनाशे, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। दीनावनशीले गानामृतलोले, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे माँ। मुझे विश्वास देकर रक्षा करो, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ। श्वेतांबरवसने नीलाम्बुजनयने, अमृतेश्वरी जगदम्बे माँ।
सुमोपमवदने सकलामय शमने अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। श्वेताम्बरवसने नीलाभुजनयने अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। सुमोपमवदने सकलामय शमने अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे मां। मुझे विश्वास देकर रक्षा करो अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। करुणारस हृदये शरणागत वरदे अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। शिवदायिनि शुभदे मनमोहिनि मयिते अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। करुणारस हृदये शरणागत वरदे अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। शिवदायिनि शुभदे मनमोहिनि मयिते अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे मां। मुझे विश्वास देकर रक्षा करो अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। सुमनोहर गमने सुखरूपिणि सौम्ये अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। ललनावलरूपे लयकारिणि दुर्गे अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। सुमनोहर श्रवणे सुखरूपिणि सौम्ये अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। वररूपे लयकारिणि दुर्गे अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। शक्ति दो जगदम्बे, भक्ति दो जगदम्बे, प्रेम दो जगदम्बे मां। मुझे विश्वास देकर रक्षा करो अमृतेश्वरि जगदम्बे मां। 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 अमृतेश्वरि जगदम्बे मां।
जय 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 गणनाथ गजानन कष्टहरो हमारा। गणनाथ गजानन कष्टहरो हमारा। रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी, प्रेम भक्ति के दाता। रिद्धि सिद्धि के तुम हो स्वामी, प्रेम भक्ति के दाता। अंधकार में डूबे मन को, अंधकार में डूबे मन को कर दो अब उजियारा। अंधकार में डूबे मन को कर दो अब उजियारा। तुझको मेरा पहला वंदन, तुझको मेरा पहला वंदन। बार बार प्रणाम गजानन, बार बार प्रणाम। तुझको मेरा पहला वंदन, बार बार प्रणाम गजानन, बार बार प्रणाम। जय जय गणनाथ गजानन कष्टहरो हमारा। जय 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 गणनाथ गजानन कष्टहरो हमारा। रूप तेरा है कितना प्यारा, माँ पार्वती की माला। रूप तेरा है कितना प्यारा, माँ पार्वती के वाला। मान मात पिता जग सारा, माया मात पिता जग सारा। धर्म ज्ञान फलदाया। माया मात पिता जग सारा, परम ज्ञान फल पाया। गीत पे मेरे नाचो गणपति, गीत पे मेरे नाचो गणपति। भक्त का दिल भर जाए गजानन, भक्त का दिल भर जाए। गीत पे मेरे नाचो गणपति, भक्त का दिल भर जाए गजानन, भक्त का दिल भर जाए। जय 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 गणनाथ गजानन कष्टहरो हमारा। 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 कष्टहरो हमारा। कष्टहरो हमारा।
भगवान कृष्ण आकर मुरली मधुर बजा दे, मुरली मधुर बजा दे। भगवान कृष्ण आकर मुरली मधुर बजा दे, मुरली मधुर बजा दे। भगवान कृष्ण आकर मुरली मधुर बजा दे, मुरली मधुर बजा दे। गीता का दिव्य गाना ये भव्य भावनाएं, गीता का दिव्य गाना ये भव्य भावनाएं, गीता का दिव्य गाना ये भव्य भावनाएं। गाकर हमें सुना दे सुंदर स्वरों में फिर से, गाकर हमें सुना दे सुंदर स्वरों में फिर से, गाकर हमें सुना दे सुंदर स्वरों में फिर से। गाकर हमें सुना दे सुंदर स्वरों में फिर से। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। परिवार विश्व सारा के प्राणी मात्र प्यारा, परिवार विश्व सारा हे प्राणी मात्र प्यारा, परिवार विश्व सारा के प्राणी मात्र प्यारा, परिवार विश्व सारा हे प्राणी मात्र प्यारा। एकात्मता के मोहन मृदु मंत्र को सुना दे, एकात्मता के मोहन मृदु मंत्र को सुना दे, एकात्मता के मोहन मृदु मंत्र को सुना दे, एकात्मता के मोहन मृदु मंत्र को सुना दे। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। एकात्मता के मोहन मृदु मंत्र को सुना दे, निष्काम कर्म करना लोगों की दुख हरना, गीता के सुना दे, निष्काम कर्म करना लोगों की दुख हरना। कर्म योग पद को फिर से हमें सिखा दे, इस कर्म योग पथ को फिर से हमें सिखा दे, इस कर्म योग पद को फिर से हमें सिखा दे, इस कर्म योग पथ को फिर से हमें सिखा दे। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी, कृष्ण कृष्ण गिरिधारी, कृष्ण कृष्ण वनमाली, कृष्ण कृष्ण धनुजारी। कृष्ण
कृष्ण धनुजारी कृष्ण कृष्ण धनुजारी कृष्ण कृष्ण धनुजारी कृष्ण कृष्ण धनुजारी സർവജഗത്തിനും ആധാരം സന്മയി നീ സുഖകേദാരം സർവജഗത്തിനും ആധാരം സന്മയി നീ സുഖകേദാരം സർവജഗത്തിനും ആധാരം സന്മയി നീ സുഖകേദാരം സന്തതം എൻ മനമവിടുത്തെ ചിന്തയിലവിരതമലിയട്ടെ സന്തതം എൻ മനം അവിടുത്തെ ചിന്തയിലവിരതം അറിയട്ടെ നൂതനമെന്നും നിൻ രൂപം നിത്യവസന്ത കതിർ പോലെ 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 മാനസ സരസിംഹംസിനി മാമക ജീവന ചിരബന്ധോ മാനസ സരസിംഹംസിനി മാമക ജീവന ചിരബന്ധോ സർവജഗത്തിനുമാധാരം സന്മയി നീ സുഖകേദാരം സന്തതം മനം അവിടുത്തെ ചിന്തയിലവിരതം അറിയട്ടെ ചിന്താമലരാൽ കോർത്തൊരു മാല്യം അമ്പ നിനക്കായി ചാർത്താം ഞാൻ 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 തിന്മയകറ്റാൻ ഉണ്മയിലലിയാൻ ചിന്മയി സന്മതി ഇവനരുളൂ ചിന്മയകറ്റാൻ ഉണ്മയിലലിയാൻ ചിന്മയി സന്മതി
സന്മതി ഇവനരുളൂ. സർവജഗത്തിനുമാധാരം സന്മയി നീ സുഖകേദാരം. സന്തതൻ മനം അവിടുത്തെ ചിന്തയിലവിരതം അലിയട്ടെ. ചിന്തയിലവിരതമലിയട്ടെ. ചിന്തയിലവിരതം അലിയട്ടെ. ചിന്തയിലവിരതമലിയട്ടെ. ചിന്തയിലവിരതം അലിയട്ടെ. കല്ലും അവനെ കടവുളും അവനെ എല്ലാം ശിവമയമേ. അവനെ കടവുളും അവനെ എല്ലാം ശിവമയമേ. കല്ലും അവനെ കടവുളും അവനെ എല്ലാം ശിവമയമേ. കല്ലും അവനെ കടവുളും അവനെ എല്ലാം ശിവമയമേ. എല്ലാം ശിവമേ, എല്ലാം ശിവനേ, എല്ലാം ശിവമയമേ. എല്ലാം ശിവനേ, എല്ലാം ശിവനേ, എല്ലാം ശിവമയമേ. എല്ലാം ശിവനേ, എല്ലാം ശിവനേ, എല്ലാം ശിവമയമേ. എല്ലാം ശിവനേ, എല്ലാം ശിവനേ, എല്ലാം ശിവമയമേ. കല്ലും അവനെ കടവുളും അവനെ എല്ലാം ശിവമയമേ. കല്ലും അവനെ കടവുളും അവനെ എല്ലാം ശിവമയമേ. സത്തിനും சொல்லும் ശിവമയമേ, ചിത്തിനും சொல்லும் ശിവമയമേ. സത്യനും சொல்லும் ശിവമയമേ, ചിത്തനും சொல்லும் ശിവമയമേ. அகத்தினில் ஆனந்த நடனம் புரியும் அன்பின் வடிவும் சிவமயமே. அகத்திலானந்த நடனம் புரியும் அன்பின் வடிவம் சிவமயமே. திருச்சிற்றம்பலம், 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 திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம், 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 திருச்சிற்றம்பலம். தேவர்கள் பலராயிருந்திடினும் பேரருள் என்பது சிவமயமே. தேவர்கள் பலராயிருந்திடினும் பேரருள் என்பது சிவமயமே. உருவங்கள் பலவாயிருந்திடினும் அதில் அருவமாயிருப்பதும் சிவமயமே. உருவங்கள் பலராயிருந்திடினும் அதில் அருவமாயிருப்பதும் சிவமயமே. திருச்சிற்றம்பலம், 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 திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம், 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 திருச்சிற்றம்பலம். சிவனென வணங்கிட சிவனாவான், ஹரியென வணங்கிட ஹரியாவான். சிவனென வணங்கிட சிவனாவான், ஹரியென வணங்கிட ஹரியாவான். குமரனம் குகனே என்றிடினும் கும்பிடும் பொருளாய் அவனவான். குமரனம் குகனே என்றிடினும் கும்பிடும் பொருளாய் அவனவான். திருச்சிற்றம்பலம், 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 திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம், 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 திருச்சிற்றம்பலம். எப்பெயர் யார் யார் கூப்பிடினும் அப்பெயரால் அவன் வந்திடுவான். எப்பொருளை நாம் வணங்கிடினும்
പൊരുളായവൻ തോன்றிடுவான். ശിവായ നമോ ശിവായ നമോ ശിവായ നമോ നമ ശിവായ. ശിവായ നമോ ശിവായ നമോ നമ ശിവായ. ശിവായ നമോ ശിവായ നമോ ശിവായ നമോ നമ ശിവായ. ശിവായ നമോ ശിവായ നമോ നമ ശിവായ. ശിവായ നമോ 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 ശിവായ നമോ ശിവായ നമോ നമ ശിവായ. जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ. 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 जय जय माँ जय अमृतेश्वरी 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 माँ. जग की तृष्णा मिटाने को प्रेममयी तुम आई हो. जग की तृष्णा मिटाने को प्रेममयी तुम आई हो. जग की तृष्णा मिटाने को प्रेममयी तुम आई हो. जग की तृष्णा मिटाने को प्रेममयी तुम आई हो. जग जननी अमृतेश्वरी माँ करुणा की अवतार 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 हो. जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ. जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ. जय जय माँ जय अमृतेश्वरी 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 माँ. हर लेती हो दुखों का भार देती हो माँ शांति अपार. हर लेती हो दुखों का भार देती हो माँ शांति अपार. करती हो सबको स्वीकार जो आए माँ तेरे द्वार. करती हो सबको स्वीकार जो आए माँ तेरे द्वार. जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ. जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ. जय जय माँ जय अमृतेश्वरी माँ. जय जय माँ जय अमृतेश्वरी माँ. जय जय माँ जय अमृतेश्वरी माँ. जय जय माँ
जय माँ जय अमृतेश्वरी माँ जिनकी सब तुझको संतान प्रेम तेरा ही सबके समान जबकि सब तुझको संतान प्रेम तेरा ही सभी समान तेरी कृपा दृष्टि से माँ पापी बने क्षण में माँ तेरी कृपा दृष्टि से माँ पापी बड़े क्षण में महान जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जय जय माँ जय अमृतेश्वरी 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 माँ पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी हो सद्गुरु सत्य सनातनी हो पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी हो सद्गुरु सत्य सनातनी हो प्रेम भक्ति संदायिनी हो जननी तुम शुभकारिणी हो प्रेम भक्ति संदायिनी हो जननी तुम शुभकारिणी हो जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जय जय माँ जय अमृतेश्वरी 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 माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे 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 माँ जय जय माँ जय अमृतेश्वरी 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 माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जय जय माँ जय अमृतेश्वरी माँ जय जय माँ जय अमृतेश्वरी माँ जय जय माँ अमृतेश्वरी माँ जय जय माँ जय अमृतेश्वरी माँ ॐ जय जय जगज्जननी वन्दे अमृतानन्दमयी मङ्गल आरती माता भवानी अमृतानन्दमयी माता अमृतानन्दमयी जनमन निज सुखदायिनी माता अमृतानन्दमयी मङ्गलकारिणी वन्दे जननी अमृतानन्दमयी माता अमृतानन्दमयी सकलागम निगमादिषु चरिते अमृतानन्दमयी निखिलमयहर जननी वन्दे अमृतानन्दमयी माता अमृतानन्दमयी प्रेमरसामृत वर्षिणी माता अमृतानन्दमयी
प्रेम भक्ति संदायिनी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी शमदमदायिनी मनलयकारिणी अमृतानंदमयी सततं मम हृदि वसता देवी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी पतितोद्धार निरंतर हृदयी अमृतानंदमयी परमहंस पद निलयी देवी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी तेजवदेजनि मरण निवारिणी अमृतानंदमयी तीर्थक जन परिपालिनी जयता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी सुरजन पूजित जय जगदम्बा अमृतानंदमयी सहज समाधि सुभंगे देवी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी ओम जय जय जगज्जननी वन्दे अमृतानंदमयी मंगल आरती माता भवानी अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी माता अमृतानंदमयी जय बोलो सतगुरु माता अमृतानंदमयी देवी की असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Om Amriteshwari Namaha. The society wishes to thank Pavan and Adira for sponsoring today's puja. The society also wishes to thank Amma's child for today's Annadanam. Kartika Puja will be held on the 17th of May 2026, which is the next Sunday at 8:30 a.m. Singapore time at the Amma Centre. We humbly invite devotees to come forward and offer their loving support by sponsoring our upcoming Sunday satsangs and contributing to the Annadanam program. Om Amriteshwari Namaha.